Bom, vamos reagir. Tem o original? Não, eu quero ver... Como... Ah, tá. Então esse vídeo aqui não é original. Por quê? Esse vídeo aqui tá escrito no canal O Baricentro da Mente, quando uma professora de matemática apenas quer fazer o seu trabalho. Matemática alternativa 2 mais 2 igual a 22. Bom, vamos reagir esse videozão aqui. Se esse vídeo não é original, quer dizer que ele é o quê? Não sei. Você que tá dizendo. Vamos reagir o vídeo aí e ver se é bom mesmo. Se o original tem 12 milhões de views. Ah, tá. Não é vídeo gringo. Então onde ele tá traduzido, dublado ou legendado, provavelmente. Oh, hi, Danny. Come on in. Tomou um F na prova de matemática. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Não! Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. 2 mais 2, você respondeu But when we do 22. addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. Quem inventou essa Think bosta? about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. 22. No, Danny, it's 4. Droga. É 22 porque eu quero que seja 22. O moleque basicamente pensou. Terça. Mrs. Well, Vamos lá. we're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? Peraí, como é que We é? had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Perdi. We had Pera! Danny getting Ah, do Danny ter algumas respostas erradas, tá. some answers wrong on this so-called test of yours. We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. A mãe vai responder, ué, mas ele tá certo. E onde é que tá o erro? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's Isso é algum tipo de crítica, porque eu já ouvi muito falar disso daí, ó. Desse tipo de situação atual, esses tempos mais recentes, né, de pais que meio que protegem o filho a qualquer custo na escola. Não, meu filho tá certo, That's right. sempre. Thank you. Você não pode Right brigar out of com Nazi ele, blá 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 Germany. blá 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 blá. You can't honestly tell me that you don't know what 2 plus 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. Que isso? Caralho. What are you, some kind of retard? Opa! Right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're gonna complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Ô, louco. Tá, o negócio tá meio doido aí. Mrs. Wells, Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did Mas have ele a errou. wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly E what qual our que job é? is. Qual que é o Parents trabalho don't do want you professor, ramming então? your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. Isso é válido para algumas coisas específicas. Talvez esse vídeo esteja escrachando doutrinação escolar, colocando na matemática, né? Que matemática não tem como. Mas faz sentido. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand.
If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Exatamente. Some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Cara, achei interessante esse vídeo. Tô na quinta-feira já. Tudo por causa de uma conta de 2 mais 2. Mas a vida de professores, a vida dos professores hoje é mais ou menos essa daí mesmo. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? Quê? I just told a student that 2 + 2 = 4. We need for you to recant Cara, muito that. interessante esse What? vídeo. Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that Se você voltar, sei lá, alguns milhares de anos atrás, quando os números forem criados, de repente alguém pode ter a ideia diferente de que 2 mais 2 quer dizer outra coisa, né? it's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, Matemática é I isso. hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. Ô, You're louco. firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Eu falaria pro senhor, pega seu celular aí, senhor. Agora abre a calculadora, digita 2 mais 2 é igual, qual o número que deu aí? 4. Pronto, vai reclamar com quem inventou a matemática, filho da puta! Tô colocando no contexto do vídeo, né? Eu sei que isso daí é só uma sátira, né? Últimas notícias, meu Deus. An activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first-grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear. Uau, e é assim que se criam crianças fracas emocionalmente. Ai, ele nunca pode estar errado, você não pode dizer não para ele ou para ela. Não, temos que cuidar, temos que ter carinho, temos que pegar na mão e ensinar tudo direitinho. They all leave her and go to another teacher. It's called graduate. Salve, Paulo, beleza? So it's Como creating vai? some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 = 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just... Caralho, a mulher vai se tornar inimiga do Estado, né, mano? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? FBI vai bater na porta dela? How about the kids? I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Sexta-feira. Saturday. Mrs. Wells,
Thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Caralho. It's 22,000. Toma! Chupa, negão! Como é que é? Como é que é? Como é que é, velhote? Eu vou até voltar. Nossa, dessa eu gostei. Now, that's $2.000 for do mês your passado, last pay period and $2.000 por one, esse so mês. that's Quanto que é? $4,000. Não, senhor, velho. It's 22,000. E agora, você vai falar que não? Caralho. It's time for... Ah, gostei dessa reviravolta no final. Top, top, top. Absoluto cinema. Agora é só... É só o encerramento. Deixa eu ver. Mathemanics. O canal original seria esse Mathemanics? Que o MKP falou no começo? Achei o vídeo interessante, bem crítico. E no final teve um plot twist muito bom. Caraca, velho. Quero ver a parte 2. Tem que ter continuação isso aí. Eu quero ver o que vai acontecer. Acabamos nossos reacts aí por hoje. Chega.